আচ্ছা, জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটির সকল অফিসিয়াল সবাইকে শুভেচ্ছা, এবং যারা আজকে ক্লাসে উপস্থিত আছো সবাইকেও শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমাদের ক্লাস সিনকোপি যে আমরা ক্লাসটা আলোচনা করেছিলাম, আজকে সেকেন্ড ক্লাস। আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করছিলাম যে সিনকোপি ট্রানজেন্ট লস অফ কনসাসনেসের একটা কারণ হলো সিনকোপি। সমস্ত ট্রানজেন্ট লস অফ কনসাসনেস যেটা আছে সেটা সবগুলো ট্রানজেন্ট লস অফ কনসাসনেস সিনকোপি না, আর সমস্ত সিনকোপি আসলে ট্রানজেন্ট লস অফ কনসাসনেস। ট্রানজেন্ট লস অফ সিনকোপির ডেফিনেশনের মধ্যে আমরা দেখছিলাম যে ট্রানজেন্ট লস অফ কনসাসনেস হতে হবে, রিভার্সিবল হতে হবে, ভেরি শর্ট পিরিয়ডের জন্য হতে হবে। আমরা অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া দেখছিলাম। তো এখন সেগুলোর আমরা কজগুলো আলোচনা করছিলাম, তারপরে প্যাথোফিজিওলজি আলোচনা করছিলাম, এবং এটা সম্বন্ধে বারবার করে বলছিলাম যেটা যে ট্রানজেন্ট লস অফ কনসাসনেস হলেই সেটা সিনকোপি না, কিন্তু সমস্ত সিনকোপিতেই আসলে ট্রানজেন্ট লস অফ কনসাসনেস থাকবে। এই যে যেমন আমরা বলছিলাম সমস্ত খারিক খারক কিন্তু সমস্ত খারক খান না, জিনিসটা এরকম আর কি। এটাও ঠিক তেমনি যে ট্রানজেন্ট লস অফ কনসাসনেস সে বিষয়ে আমি এরকম বলছিলাম যে কোনো ধরো একটা ব্লাড সুগার কমে গেছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে, সেই রোগী কিন্তু লস অফ কনসাসনেস হয়েছে, এবং এটা কিন্তু আবার তোমার ট্রানজেন্ট লস অফ কনসাসনেস ঠিকই হয়েছে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট কজড বাই সিনকোপি। আবার ধরো ট্রমাটিক হেড ইঞ্জুরি হয়েছে, হেড ইঞ্জুরি পর পেশেন্ট গট লস অফ কনসাসনেস, বাট দিস ইজ নট এ কজ অফ সিনকোপি। তেমনি হলো যে আমরা বলছিলাম সাইকোজেনিক কজ হতে পারে, পেশেন্ট মে গো ইনটু কমা এন্ড রিভার্সিবল কমা হতে পারে, মানে রিভার্সিবল লস অফ কনসাসনেস হতে পারে ডিউ টু psychogenic causes, but these are not the causes of syncope. Then a patient may have epilepsy, এগুলো মানে মৃগী রোগ যেটা আছে সেটাও তো ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসাসনেস হয়। পেশেন্ট কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আবার যে মানে কনসাসনেস গেইন করে এবং পেশেন্ট কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসে। এবং এটা ওই যে যেটা এপিলেপসি যেটা বলতেছি, আবার বা আমরা যেটা টনিক-ক্লোনিক সিজার বলি, সিজারও বলা হয় অনেক সময়, এই সিজারও কিন্তু ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসাসনেস, বাট দিস ইজ নট কজ অফ সিনকোপি। তাহলে আমরা এটা বলছি সিনকোপি একটা নির্দিষ্ট এন্টিটি, যে এন্টিটিকে আমরা বলা যায় যে ব্রেনে আমরা বুঝলাম যে সার্কুলেশন কমে যাবে, ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে, ব্রেনে আমাদের প্রেশার কমে যাবে, বা সার্কুলেটরি ফেলিয়ার হবে, সার্কুলেটরি কলাপস করবে, আমার ব্লাড প্রেশার কমে যাবে। ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়ার জন্য আমার ব্রেনে ট্রানজিয়েন্ট ব্লাড সাপ্লাই যেটা আছে, ব্লাড সাপ্লাই হ্যাম্পার্ড হবে, তো পেশেন্ট কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম তিনটা মেকানিজম মূলত প্যাথোফিজিওলজি বা তিনটা মেকানিজমের কারণে মূলত সিনকোপি হয়। সেক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম এটা কার্ডিয়াক সিনকোপি বা কার্ডিয়াক কজ আলোচনা করছিলাম। সেক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে কার্ডিয়াক কজের ক্ষেত্রে যে দেয়ার মে বি সাম স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটিস, লাইক দেয়ার মে বি aortic stenosis, or there may be pulmonary stenosis, that is outflow tract obstruction. This may be due to left ventricular outflow tract obstruction or this right ventricular outflow tract obstruction. যদি outflow tract obstruction হয় তো কখন কখন যেটা, এবং এই যে জিনিসটা আউটফ্লো ট্রাক্ট অবস্ট্রাকশন হচ্ছে সেটা যদি আউটিক স্টেনোসিস হতে পারে, সেটা টফ রোগী যেটা বাচ্চাদের বিশেষ করে হয় সেটার জন্য হতে পারে, অথবা যেটা ধরো লেট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো ট্রাক্ট অবস্ট্রাকশন, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে হয় অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ছাড়াও, সেক্ষেত্রে সাব অ্যাওর্টিক মেমব্রেনের জন্য হতে পারে, অথবা লেট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো ট্রাক্ট অবস্ট্রাকশন, যেমন আমরা যেটা হাইপারটেনসিভ অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি যেটা আছে, হাইপারটেনসিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথিতেও কিন্তু আমরা সাধারণত সিনকোপি পেয়ে থাকি। তাহলে একটা গেল স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ, একটা দেয়ার মে বি সাম কজ অফ অ্যারিথমিয়া, ফ্যাটাল অ্যারিথমিয়া লাইক ভেন্ট্রিকুলার টাইকাইডা, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন আর অ্যাক্টাল ফিব্রিলেশনও হতে পারে, যেগুলো যদি খুব র্যাপিড ভেন্ট্রিকুলার রেট যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যে দিস টাইপ অফ অ্যারিথমিয়া মে কজ সিনকোপি, দ্যাট ইজ ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসাসনেস। This type of arrhythmia can cause reduced blood pressure. This reduced blood pressure can cause reduced blood supply to the brain, and patient may go into the syncope and loss of consciousness, transient loss of consciousness. তাহলে এই যে এই জিনিসটা আমরা বলছি লো কার্ডিয়াক, আমরা এর আগে মূলত প্যাথোফিজিওলজি যখন আলাপ করছিলাম তখন সেক্ষেত্রে বলছিলাম সিনকোপের মূল প্যাথোফিজিওলজি হলো যে আমাদের সার্কুলেটরি কলাপস করবে বা ব্লাড প্রেশার কমে যাবে। আমাদের ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়ার জন্য এবং ট্রানজিয়েন্টলি ব্লাড প্রেশার কমবে, এবং এই ট্রানজিয়েন্টলি ব্লাড প্রেশার কমার জন্য আমরা বলছিলাম যে ব্লাড প্রেশার সমান আমরা সবাই জানি, ফিজিওলজিতে আমরা পড়ছি যে সেটা হলো যে ব্লাড প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু কার্ডিয়াক আউটপুট ইনটু টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। সুতরাং কার্ডিয়াক আউটপুট যদি কোনো কারণে হ্যাম্পার্ড হয়, লো কার্ডিয়াক আউটপুট হয়,
বিভিন্ন কারণে হতে পারে, সেখানে আমরা বললাম কার্ডিয়াক কজ, সেখানে যে arrhythmia may contribute to the low cardiac output, অথবা structural heart disease like aortic stenosis, or there any causes of left ventricular outflow tract obstruction, see especially severe left ventricular outflow tract obstruction বা severe aortic stenosis or pulmonary stenosis or right ventricular outflow tract obstruction যদি থাকে তাহলে এই জিনিসগুলো যেটা আছে সে that can lead to the development of low cardiac output or low blood pressure, এটা হতে পারে। অথবা সাম অ্যারিথমিয়া, আমরা বলছিলাম যে অ্যারিথমিয়া ক্যান কজ লো কার্ডিয়াক আউটপুট এন্ড কজ সিনকোপি। তাহলে আরটা হলো যে আমাদের বলছিলাম যে কার্ডিয়াক আউটপুট এন্ড টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, বলছে যদি আমাদের পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কোনো কারণে কমে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাদের ব্লাড প্রেশার কমে যেতে পারে, ব্লাড প্রেশার ফল করতে পারে, সেক্ষেত্রে আমার সেরিব্রাল পারফিউশন কমে যেতে পারে যেহেতু ব্লাড প্রেশার ফল করছে, এবং সেটা ট্রানজিয়েন্ট কারণে আবার দেখা যায় পেশেন্ট আবার রিকভারি করতে পারে। তো এই লো আমার পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, সেক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম এটা আরো দুইটা মেকানিজম, যেটা হলো কার্ডিয়াক সিনকোপি ছাড়া আরো দুইটা মেকানিজম, সেটা আমরা রিফ্লেক্স মেকানিজম বলছিলাম আর অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনের কথা বলছিলাম। রিফ্লেক্স সিনকোপি যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম, সেই রিফ্লেক্স সিনকোপিটা হলো যে সেটা এরকম হতে পারে যে মিক্সিরেশন সিনকোপ আমরা বলছিলাম, আলাপ করছিলাম, অর্থাৎ কফ সিনকোপ আমরা আলোচনা করছিলাম। এবং এখানে দুইটা কার্যই হতে পারে, একটা কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি হতে পারে, অর্থাৎ রিফ্লেক্সের কারণে আমাদের ভ্যাসোভ্যাগাল অ্যাটাক যেটা আমরা বলতে পারি, সেটা হলো যেমন ভ্যাগাস স্টিমুলেট যদি হয়, ভ্যাগাস কাজ করে কার পরে? এভিনোডের উপরে। এভিনোডের উপর যখন ভ্যাগাস স্টিমুলেশন হয় তখন আমাদের কি হবে? এভিনোডের উপর আমাদের স্বাভাবিকভাবে যে এসএ নোড থেকে যে ইম্পালস উৎপন্ন হলে সেটা এভিনোড দিয়ে যেতে পারবে না, ফলে দ্যার মে বি ভেরিয়েবল ডিগ্রি অফ হার্ট ব্লক। এই হার্ট ব্লক বা ভেরিয়েবল ডিগ্রি অফ ব্লকের কারণে এভিনোডাল ব্লক বলে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হার্ট রেট কমে যেতে পারে, সেকেন্ড আর থার্ড ডিগ্রি অফ হার্ট ব্লক হতে পারে, এভি ব্লক। এবং সেই ক্ষেত্রে এভি ব্লক হলো আমাদের যেহেতু ওয়ান টাইপ অফ কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হলো কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যেতে পারে, যেটা আমরা বলছি কার্ডিয়াক কন্ট্রিবিউশন, সেটা হলো যে ব্লাড প্রেশার সমান আমরা বলছি কার্ডিয়াক আউটপুট ইনটু টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, সেক্ষেত্রে এটা কমে গেলে কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি হলে আমাদের রিফ্লেক্স সিনকোপের কারণে এটা হতে পারে, ব্লাড প্রেশার ফল করতে পারে। অথবা আমাদের এই যেটা হবে রিফ্লেক্স কারণে আমাদের পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কমে যেতে পারে, ভ্যাসোডাইলেটেশন হতে পারে, এই ভ্যাসোডাইলেটেশন হওয়ার কারণে আমাদের হলো ব্লাড প্রেশার ফল করতে পারে। তাহলে রিফ্লেক্সের কারণে যেটা আমরা বলতেছি যে রিফ্লেক্স সিনকোপ, এটা এখানে দুইটা মেকানিজমে কাজ করে, সেটা হলো একটা হলো কার্ডিয়াক সিনকোপ, যেটা আমরা বলতেছি যে কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি হতে পারে, ফলে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যেতে পারে, আর একটা বলছে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, যেটা সেটাও হতে পারে, ফলে দুইটা জিনিসই কন্ট্রিবিউট করতে পারে ফর রিডিউস ব্লাড প্রেশার আর লো কার্ডিয়াক আউটপুট, এন্ড দ্যাট ক্যান লিড টু দ্য সিনকোপি। আর একটা আমরা বলছিলাম যে হলো অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন। তো অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে সাধারণত অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম সাধারণত এই জিনিসটার জন্য দায়ী, অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন, অর্থাৎ আমরা শোয়ার থেকে আবার যখন দাঁড়াই, এই যে পোস্টার চেঞ্জ করি আমরা, তখন সেক্ষেত্রে আমাদের নর্মালি ব্লাড প্রেশার কিছু ফল করে, কিন্তু সেটা যদি ড্রামাটিক, যদি খুব বেশি পরিমাণে ব্লাড প্রেশার ফল করে, তাহলে পেশেন্ট মে গো উইথ দ্য বা ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনশাসনেস, পেশেন্ট কিন্তু সেক্ষেত্রে অজ্ঞান হতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমে যে ডিসফাংশন হয়, সেই ডিসফাংশনটা আমাদের মূলত দেয়ার মে বি সাম ডিউ টু ডিজিজ কারণে হতে পারে। যেমন আমরা ডায়াবেটিসের কথা বলছিলাম, স্পেশালি ডায়াবেটিক অটোনিউরোপ্যাথি হয়, ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথি যেটা হয়, এটা অটোনমিক নিউরোপ্যাথি হতে পারে, সেই ডায়াবেটিস অটোনমিক নিউরোপ্যাথি ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন। এই ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণত যে মেকানিজমের ক্ষেত্রে হয় সেটা হলো সাইডেনে যে পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, বা বাসে সাইডেন পেরিফেরাল ভাসোডাইলেটেশন হয়। তো পেরিফেরাল ভাসোডাইলেশন হলে আমাদের যেহেতু পেরিফেরাল ভাসোডাইলেশন হচ্ছে হলে পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে, রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে আমার ব্লাড প্রেশার ফল করবে, এবং এটা সাধারণত ট্রানজিয়েন্ট কারণে হবে, এবং এটা আবার দেখা যাবে রিভার্স করবে আর কি। সেক্ষেত্রে আমার সেরিব্রাল পারফিউশন কমে যাবে এবং পেশেন্ট হলে সিনকোপাল হবে। আর যেটা হলো যে দেয়ার মে বি সাম ড্রাগ ইনডিউসড অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, and ড্রাগ ইনডিউসড অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে আমরা সেক্ষেত্রে বলছিলাম যে there are some drugs that can cause vasodilated drug, like direct vasodilators আছে minoxidil, reserpin, guanethidine, এই যেগুলো ছিল যে, অথবা আমাদের নাইট্রো যে সোডিয়াম নাইট্রোক্সাইড যেটা আছে, যেগুলো ডাইরেক্ট ভাসোডাইলেশন করে। দিস ডাইরেক্ট ভাসোডাইলেশন ক্যান কজ
reduced peripheral vascular resistance, and this peripheral vascular resistance can cause development of the reduced peripheral vascular resistance and low blood pressure that leads to the low cerebral perfusion and lead to the syncope of the patient. তাহলে এখন এই যে জিনিসটা আমরা যে প্যাথোফিজির কতদিন আলোচনা করছিলাম, সের উদ্দেশ্য হলো যে আমরা যদি সিনকোপি নিয়ে আমরা যদি ডায়াগনোসিস করতে যাই যে হোয়াট টাইপ অফ সিনকোপি, প্রথম কথা হলো পেশেন্টের আমরা কনফার্ম করব যে ইনভেস্টিগেশন করে বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে দিস পেশেন্ট হ্যাজ গট সিনকোপি, and then we have to differentiate যে what are the underlying cause of the syncope of this patient, সেটা আমাকে ডায়াগনোসিস করে আমরা বের করে নিতে হবে। আমি কয়েকদিন এটা আলোচনা করছিলাম যে আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ টু পেশেন্ট উইথ সিনকোপি আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব, এই অ্যাপ্রোচটা আসলে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় বা পড়ার বিষয়। আর এই ক্ষেত্রে একটা যে সেক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্ট দিব, হোয়াট টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট উই শুড অফার টু দ্য পেশেন্ট হু প্রেজেন্ট উইথ দ্য সিনকোপি। সিনকোপি চাই সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি যে ধরনের সিনকোপি নিয়ে পেশেন্ট আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করবে অথবা যে ধরনের আন্ডারলাইং প্যাথোফিজিওলজি যেখানে থাকবে, এই আন্ডারলাইং প্যাথোফিজিওলজি যখন আমরা বুঝতে পারবো তখন আমরা সাধারণত সেভাবে আমরা ট্রিটমেন্ট দেবো রোগীকে, ওইভাবে যে আসলে রোগীটা তখন কি ধরনের চিকিৎসা পাবে। এটা হলো আমাদের মোটামুটি আলোচনার বিষয়। এছাড়া আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য সিনকোপি অ্যান্ড আদার কজ অফ ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসিয়াসনেস। সেক্ষেত্রে আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে বাই ডুইং সাম ইনভেস্টিগেশনস। সেক্ষেত্রে আমরা তা না হলে আমরা সিনকোপি এবং আদার কজেস অফ ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসিয়াসকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমাদের ট্রিটমেন্টে স্বাভাবিকভাবে প্রপার ট্রিটমেন্ট হবে না। যেমন একটা রোগী এরকম যে স্বাভাবিকভাবে যদি আনকনসিয়াস নিয়ে আসে, if a patient present with unconsciousness and if or she has a history of diabetes mellitus and she or he is getting insulin, স্বভাবত যদি এই রোগীটা আবার দেখা যাচ্ছে আমাদের হাসপাতালে বা কোথাও ভোরবেলা অথবা তোমাকে ইভেন ফোনও দিতে পারে পেশেন্ট যে পেশেন্টের খুব ঘাম হচ্ছে, পেশেন্টের অস্থিরতা লাগতেছে এবং পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কমে গেছে, ঠিক আছে, অথবা পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে গেছে, পেশেন্ট হ্যাজ লস অফ কনসিয়াসনেস। যদি এরকমও হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে তুমি সেক্ষেত্রে কি করবা যে তুমি হয়তো তাদেরকে অ্যাডভাইস করবা যে জাস্ট রিফ্লো আর ব্লাড সুগার করতে বলবা তুমি। যেহেতু সেই সময় যে ব্লাড সুগার করে এবং পেশেন্টের যদি দেখা যায় পেশেন্ট কিন্তু যে প্রেজেন্টেশন ইজ লাইক সিনকোপ, বাট যখন ব্লাড সুগার দেখা যাবে, ব্লাড সুগার করার পরে পেশেন্টের যে হাইপোগ্লাইসিমিয়া যখন ডায়াগনোসিস হবে, স্বাভাবিকভাবে তুমি যখন আবার সুগার খাওয়া পেশেন্টের স্বাভাবিকভাবে অথবা আইভি ফ্লুইডও লাগতে পারে, আইভি সুগারও লাগতে পারে, অথবা যদি মাইল্ড কেস হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে শুধুমাত্র ওরাল যদি তুমি সাম ডিগ্রি অফ ড্রাউজিনেস থাকে সেখানে শুধুমাত্র ওরাল হয়তো এই যে আমাদের সুগার খাই দেওয়া হয়, পেশেন্টের শান্ত কনসিয়াসনেস আবার রিগেইন করতেছে। তাহলে দিস ইজ নট এ সিনকোপ বাট দি প্রেজেন্টেশন ইজ লাইক এ সিনকোপ। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট। আবার অনেক ক্ষেত্রে যে কোনো রোগী একটা আনকনসিয়াস নিয়ে তোমার ইমার্জেন্সিতে আসলো, তুমি সেক্ষেত্রে ধারণা করতে পারো যে পেশেন্ট মে হ্যাভ সিনকোপ, বাট ইফ দিস পেশেন্ট হ্যাজ হিস্ট্রি অফ হেড ট্রমা বা ইফ দিস পেশেন্ট হ্যাজ হিস্ট্রি অফ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট যে হোয়াট আর দ্য আন্ডারলাইং কজ অফ দিস আনকনসিয়াস অফ দিস পেশেন্ট। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে তুমি যদি হিস্ট্রি নাও এবং হেড ট্রমা হিস্ট্রি স্বাভাবিক তুমি বলতে হবে যে নো, দিস ইজ নট এ কেস অফ সিনকোপ, দিস ইজ আদার কজ অফ ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসিয়াসনেস স্পেশালি ডিউ টু দ্য হেড ট্রমা। সেখানে তোমার তাহলে এটা সেক্ষেত্রে তুমি একটা সিটি স্ক্যান করলো, তোমার হয়তো দেখা যাবে সাবডুরাল হেমাটোমা আছে বা ইন্টারসেরিব্রাল হেমাটোমা আছে বা ইন্টারসেরিব্রাল ইয়ে আছে, সেক্ষেত্রে তুমি you can differentiate by doing some investigations also, ঠিক আছে, যে syncope from other cause of transient loss of consciousness এরকম। অথবা একটা রোগী HCR নিয়ে আসছে, হিস্টেরিক্যাল কনভার্সন রিঅ্যাকশনস নিয়ে আসছে ইমার্জেন্সিতে, স্বাভাবিকভাবেই একটা ইয়ং ফিমেল এবং দেখা যাবে যে সে হয়তো দেখা যাবে যে there may be some history of conflict. Conflict is a very important history in case of HCR, hysteric conversion reaction. Hysteric conversion reaction বা hysteria যেটা আমরা বলি, সেই ক্ষেত্রে তোমার দেখা যাবে there should be a strong history of conflict. এই কনফ্লিক্টটা যেটা আছে, এই কনফ্লিক্টটা তোমাকে হিস্ট্রিতে বের করে নিতে হবে যে কনফ্লিক্ট, সেক্ষেত্রে তোমাকে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ কনফ্লিক্ট। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে তুমি যদি কনফ্লিক্টটা বলতো যে সাইকিয়াট্রি যখন তুমি পড়বা বা সাইকিয়াট্রি যখন তুমি ওয়ার্ড করবা, তখন তুমি দেখবা স্বাভাবিকভাবে ওখানে বারবার দেখবে একটা আলোচনা আসবে সবসময়, সেটা হলো কনফ্লিক্ট, হিস্ট্রি অফ কনফ্লিক্ট। এখন তুমি যদি কনফ্লিক্টের হিস্ট্রিটা বের করে নিতে পারো, যে পেশেন্টের হিস্ট্রি অফ কনফ্লিক্ট আছে এন্ড আদার ইনভেস্টিগেশন প্যারামিটারস আর অল নরমাল, সেক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো দিস পেশেন্ট মে হ্যাভ hysterical conversion reaction and there is psychogenic causes of loss of consciousness, transient loss of consciousness, and this is not a cause of
syncope. So there are a lot of differential diagnosis of the syncope. So you have to exclude all the causes of the differential diagnosis of syncope to establish a proper causes of syncope, to have a proper diagnosis and to also to have a proper treatment of this patient. তাহলে এই ক্ষেত্রে জাস্ট তোমাকে একটা হলো ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যে তোমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আদার কজ অফ, এবং সেক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়েট করে তোমাকে সিনকোপের ডায়াগনোসিসও করতে হবে এবং ম্যানেজমেন্টও দিতে হবে। So there are a lot of causes of transient loss of consciousness, সেখানে তোমায় আসলে সিনকোপের এই হিস্ট্রি বের করে নিতে হবে। আচ্ছা, এরপরে একটা যেটা আছে, এখন তোমার ধরো তুমি এস্টাবলিশ করলা যে না দিস পেশেন্ট হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি সিনকোপি, এখন এই সিনকোপিতে তোমাকে আসলে সিনকোপির একটা ডায়াগনোসিস করতে হবে এবং তোমাকে সেক্ষেত্রে একটা তোমার কোন ধরনের সিনকোপি আছে, আমরা যেহেতু প্যাথোফিজিওলজিক্যাল মেকানিজম পড়লাম, there are some cardiac causes, but this is called cardiac syncope. There are some reflex mechanism, this is called reflex syncope, and there may be some orthostatic hypotension also, or that may lead to the that contribute to the syncope. তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে যে what are the cardiac syncope, what are the reflex syncope, what are the orthostatic hypotension. সুতরাং কার্ডিয়াক সিনকোপি স্বাভাবিকভাবে তোমাকে যদি এস্টাবলিশ করতে হবে, what investigations actually you will do to differentiate or to diagnose the cardiac syncope, and then you will treat the underlying cause of the cardiac syncope. At first সেক্ষেত্রে তোমাকে করতে হবে যে what are the causes of what are the investigations you should do to evaluate a cause of cardiac syncope. সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে এই কার্ডিয়াক সিনকোপ ইভ্যালুয়েশনের জন্য ফার্স্ট হলে তোমাদের তো you have to have a proper history. যে হিস্ট্রি যদি তুমি প্রপারলি নাও, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কার্ডিয়াক সিনকোপি এটা হলো তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা। সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক সিনকোপি হিস্ট্রি নিতে গেলে স্বাভাবিকভাবে তুমি যদি ধরো স্ট্রাকচারাল কার্ডিয়াক হার্ট ডিজিজ স্ট্রাকচারাল ইয়েতে, সেক্ষেত্রে হিস্ট্রি তোমাকে প্রপার হিস্ট্রি নিতে হতে পারে যে হঠাৎ আন্ডারলাইন আমরা দিলাম যে লেফট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন বা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, অথবা যেটা হলো যে পালমোনারি স্টেনোসিস, অথবা দেখা যায় টফ কার্টিলেজ ফেলোড, অথবা দেখা যাবে যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন যদি থাকে, বা that may be other causes of arrhythmia যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কার্ডিয়াক সিনকোপ হতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি হিস্ট্রি সাধারণত কিভাবে নিবা, স্বাভাবিকভাবে সাধারণ রোগী এটা যদি আমাদের কার্ডিয়াক সিনকোপি হয়, দেখা যাবে যে পেশেন্টের যেমন এই যে ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনশাসনেস, এটা সাধারণত সিভিয়ার যদি কার্ডিয়াক স্ট্রাকচারাল কার্ডিয়াক হার্ট ডিজিজ বা সিভিয়ার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস বা সিভিয়ার পালমোনারি স্টেনোসিস হলে তখন সাধারণত সিনকোপি হয়। অলরেডি তখন আদার যে সিমটমস যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বা সায়েন্স যেগুলো পাওয়া যাবে। তো তুমি সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সিনকোপির পাশাপাশি ইউ মে হ্যাভ আদার symptoms of cardiac causes, like patient may have chest pain also, especially on exertion. যখন patient exertion অথবা পরিশ্রম করবে, তখন patient may have some degree of chest discomfort or chest pain due to left ventricular outflow obstruction, as well as patient may have right ventricular outflow obstruction. That may lead to the development of the chest pain of a patient. এবং দেখা যাবে সিনকোপির আগেও সাধারণত রোগীর চেস্ট পেইন থাকতে পারে, সাধারণত রোগীর চেস্ট পেইন, এবং এই চেস্ট পেইনটা হতে পারে একটা হলো লো কার্ডিয়াক আউটপুটের জন্য, যে লো কার্ডিয়াক আউটপুটের জন্য তার করোনারি সার্কুলেশন কমে যাচ্ছে, অথবা পেশেন্ট মে হ্যাভ হাইপারট্রফি ডিউ টু অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, অর দেখা যাবে সাবঅ্যাওর্টিক মেমব্রেন or supraortic membrane, or patient may have hypertrophy due to hypertrophic cardiomyopathy also. সুতরাং সেখানে দেখা যাবে যে জিনিসটা যেতে হবে, সেখানে সাপ্লাই ডিমান্ড মিসম্যাচ হবে। এখানে তোমার সাপ্লাই ভালো থাকতে পারে, অর্থাৎ করোনারি সার্কুলেশন ইজ গুড, বাট দেয়ার মে বি রিডিউসড সাপ্লাই টু দ্য কার্ডিয়াক মাসেল ডিউ টু ইনক্রিজ ডিমান্ড। ডিমান্ড কেন? Why there is increased demand? Because there is hypertrophy of the cardiac muscle. So cardiac muscle mass is increased, so there will be relative ischemia. Relative ischemia means যে ব্লাড সাপ্লাই আমার ঠিক আছে, অক্সিজেন সাপ্লাই ঠিক আছে, কিন্তু কার্ডিয়াক মাস বাড়ার কারণে আমাদের ডিমান্ড বেড়ে গেছে। সাপ্লাই ইজ ওকে, বাট ডিমান্ড ইজ ইনক্রিজ, সো দেয়ার ইজ supply and demand mismatch, and patient may develop or patient may experience some degree of chest discomfort or some chest pain, and এবং এই ক্ষেত্রে তোমাকে রোগী patient may present with chest discomfort or chest pain. So patient may also have the syncope, আর অথবা patient যেটা হতে পারে patient may have some other complications also. সেক্ষেত্রে patient may present with heart failure, or patient may present with ankle edema and other so on so. সুতরাং পেশেন্টের কেন এক সময় পেশেন্টের কিন্তু হার্ট ফেলিয়ার ডেভেলপ করতে পারে।
সুতরাং আমাদের পেশেন্টের যেটা আছে যে আমাদের যদি দেখা যায় যে সিনকোপের পাশাপাশি পেশেন্ট মে হ্যাভ আদার সিমটমস অফ কার্ডিয়াক causes, তখন আমাদেরকে উই শুড সাসপেক্ট দিস পেশেন্ট মে হ্যাভ কার্ডিয়াক সিনকোপি, cause of cardiac syncope. আর arrhythmia patient may have arrhythmia, সেক্ষেত্রে patient complain of palpitations, patient may complain of shortness of breath, or patient may complain of comfort. তো সুতরাং এই যে কমপ্লেন যখন করে যে এই সময়টা যদি আমি এক্সামিনেশন ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি, arrhythmia হোক বা structural cardiac heart disease হোক, in that case patient may have some blood pressure, সেক্ষেত্রে আমরা লো ব্লাড প্রেশার পেতে পারি পেশেন্টের, তারপর লো পালস ভলিউম পেতে পারি আমাদেরকে, পেশেন্ট মে হ্যাভ ট্যাকিকার্ডিয়া পেশেন্ট হতে পারে, বিশেষ করে রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া পেশেন্ট হতে পারে, বা অ্যারিথমিয়ার কারণে পেশেন্ট মে হ্যাভ লো ব্লাড প্রেশার। স্বাভাবিকভাবে যদি সিনকোপি হচ্ছে আমাদের তো পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কম থাকারই কথা, সেক্ষেত্রে কম ব্লাড প্রেশার থাকবে এবং লো ভলিউম পালস পাওয়া যেতে পারে। তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের আমরা যদি কার্ডিয়াক সিনকোপি সাসপেক্ট করি তাহলে এটা হতে পারে। এবং যেহেতু পেশেন্ট আউটফ্লো ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন থাকতেছে, স্পেশালি লেফট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো ট্র্যাক্ট আর রাইট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো ট্র্যাক্ট অবস্ট্রাকশন, as this obstruction may produce there is some degree of turbulence of the blood flow, so this turbulence can produce some degree of there is some degree of murmur, or there is some degree of also there may be the patient may have some degree of murmur. So you can heart or during auscultation you may get some harsh sound like murmur during examination. So and if you find there is some murmur, this patient may have some cardiac syncope. So in that case you should do some investigations like ECG. You can get some clue to the ECG, especially cardiomyopathy, or especially patient present aortic stenosis, or any type of arrhythmia. You can diagnose by ECG the arrhythmia by only ECG, and you can also get some clues to the aortic stenosis or hypertrophic cardiomyopathy, because there are some ECG. You may get some ECG changes due to aortic stenosis. There may be a hypertrophy, left ventricular hypertrophy feature, or you may get there is some STT abnormalities or FTT changes due to hypertrophic obstructive cardiomyopathy. So any type of VT, VF, or atrial fibrillation, you can diagnose by just seeing the ECG. So these are the actually causes of cardiac syncope. You can diagnose it by ECG, then you can do echocardiography, and echocardiography is one of the most important tool to diagnose the cardiac syncope, especially if there is structural heart disease. This structural heart, if there is underlying structural heart disease like aortic stenosis, supraortic membrane, or subaortic membrane, or there is hypertrophic cardiomyopathy, or there is top tetralogy of Fallot, or there is right ventricular aortic tract obstruction, or there is pulmonary stenosis. You can diagnose these diseases properly by echocardiography and color Doppler. And for the arrhythmia diagnosis, actually ECG is the gold standard to diagnose any type of arrhythmia, but to see the underlying causes of the arrhythmia, you may get some clues, or you may get some diagnosed underlying causes by doing echocardiography. সুতরাং echocardiography করলে তোমরা arrhythmia cause-টা diagnosis করতে পারো যে if there is underlying causes or not. সেক্ষেত্রে structural heart disease যদি থাকে, এবং structural heart disease, if structural heart disease can lead to the development of arrhythmia, then you can get the underlying causes of arrhythmia. সুতরাং ECG আমরা বললাম যে arrhythmia জন্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, আর স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ ডায়াগনোসিসের জন্য আমার ইকোকার্ডিওগ্রাফি উইথ কালার ডপলার হলো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। So what are the other investigations we can do to diagnose a cardiac syncope other than ECG, echocardiography? We can get also a chest X-ray. There is cardiomegaly. You can find some. You can find there is cardiomegaly, and also get some clues underlying of the cardiomegaly also. The chest X-ray can give you some clues. The chest X-ray. And what are the other investigation? You may even you may need some Holter monitoring also to diagnose some arrhythmia. You may miss some arrhythmia,
only by ECG, doing ECG, because patient may have some intermittent symptoms or intermittent arrhythmia. In case of intermittent arrhythmia, you can miss by ECG only, doing only ECG. In that case, you may need Holter monitoring also. So 24 hours Holter monitoring may help to diagnose the underlying causes of arrhythmia also. সুতরাং হল্টার মনিটরিং ও তোমার লাগতে পারে। তাহলে আমরা বললাম যে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ইসিজি, দেন হলো ইকোকার্ডিওগ্রাফি, দেন হলো এক্স-রে, দেন হল্টার মনিটরিং। ইভেন you may need some CT angiogram or CT scan of the cardiac heart, or in the CMR, cardiac MRI can help to diagnosis the underlying causes of arrhythmia, as well as to have some structural heart disease also. Even minutely, properly you can diagnose this. This may be a complementary investigation tool with to echocardiography. The echocardiography থেকে যেটা আমরা যে ডায়াগনোসিসটা সাসপেক্ট করলাম বা যেটা আমরা দেখতেছি, সেটা আরো আসলেও কার্ডিয়াক এমআরআই দিয়ে আমরা ভালোভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারবো, বা ইভেন সিটি স্ক্যান দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো। তাহলে সিটি স্ক্যান বলি বা কার্ডিয়াক এমআরআই এই পর্যন্ত আমাদের লাগতে পারে টু ইভালুয়েট অর টু ডায়াগনোসিস এ কেস অফ কার্ডিয়াক সিনকোপি অলসো। তাহলে কার্ডিয়াক সিনকোপি করার জন্য আমাদের এই যে ইনভেস্টিগেশন টুল গুলো বললাম, এই দিস অল ইনভেস্টিগেশন টুল উই মে নিড টু ডায়াগনোস কার্ডিয়াক সিনকোপি। আর রিফ্লেক্স সিনকোপির মধ্যে সেক্ষেত্রে হিস্ট্রি ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট মে গিভ হিস্ট্রি অফ the loss of consciousness, especially during the cough. If patient has history of bronchial asthma, or patient may have some degree of history of COPD, or patient may have history of pneumonia and other causes of chronic cough, especially or distressing cough, and this distressing cough that may lead to the development of the reflex syncope, especially in case of old ages. Especially there is inappropriate response, autonomic nervous system response, especially in that case you may get reflex syncope in case of older age people or elderly people. সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে হিস্ট্রিটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, হিস্ট্রিটা অথবা মিকচুরেশন সিনকোপ if an elder patient present with brain enlargement of prostate, and during micturition if he has some degree of a strain especially, and he had to put some strain during micturition, then the patient may have reflex syncope. This is called micturition syncope, especially in elderly people with benign enlargement of prostate. And benign enlargement of prostate, due to giving some strain, patient may have reflex syncope, and patient there is actually vasovagal attack. আদার ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের গতদিন আলোচনার সময় বলছিলাম যে রিফ্লেক্স সিনকোপ বা ভ্যাসোভ্যাগাল অ্যাটাক, সেক্ষেত্রে আটটা হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। বেশ করে তো আমরা বলছিলাম যে মেডিকেল স্টুডেন্ট যারা যে ফার্স্ট টাইম ফিজিওলজিক্যাল ল্যাবে যারা দেখা যাচ্ছে, ফিজিক্যাল ল্যাবে যারা ল্যাবের কোনো প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার সময় সাধারণত আমরা কি করি, একজন থেকে আরেকজন ব্লাড নেই বা ব্লাড নিয়ে পরীক্ষা করি। সেখানে কিন্তু পেশেন্ট মে গো ইনটু ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসিয়াসনেস বাই সিইং দ্য ব্লাড, and this blood just seeing the blood can stimulate the vasovagal attack, and this vasovagal stimulation can cause severe just inhibitory to the AV node, and patient may go into the syncope, and usually the patient regain the consciousness within a very few seconds, even actually within less than 15 minutes. Actually patient regains, patient especially student regains his consciousness within a very few moments actually. এটাও একটা ভ্যাসোভ্যাগাল বললাম যে একটা হিস্ট্রিতে এখানে জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মেডিকেল স্টুডেন্ট স্পেশালি, অথবা মেডিকেল স্টুডেন্ট যখন ফার্স্ট সার্জারি সাধারণত ওটিতে যায়, তেমনি ওটিতে যাওয়ার সময় যে আমরা বলছি যে ওটিতে যাওয়ার সময় দেখা যায় যে কাছে দেখার তো সুযোগ পায় না, সে টুলের উপরে দাঁড়ায় তারপরে দেখে। সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু একটা ব্লাডি ফিল্ড থাকে সার্জারি ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা যায় যে ব্লাড দেখে অনেকে সিনকোপে অ্যাটাক দেয়, এবং এটা খুব কমন। যে কোনো গ্রুপের ক্ষেত্রে একজন বা দুজন সাধারণত দেখাই যায় যে এরকম সিনকোপে চলে যাওয়া, এবং দিস ইজ সো মাচ কমন ইন মেডিকেল স্টুডেন্ট লাইফ অফ এ মেডিকেল পার্সন।
একটা এরকম আবার একটা সেমনি গাইনি ওয়ার্ডও একই অবস্থা। বিভিন্ন ভাবে আসলে আমরা যদি ব্লাড দেখার পরে অথবা দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্ট গোয়িং টু দা স্পেশালি স্টুডেন্ট, মেডিকেল স্টুডেন্ট অর এনি আদার স্টুডেন্ট, অথবা যে কোনো মানুষই দেখাচ্ছে, ইভেন দেখা যাচ্ছে কোনো কারো কেটে গেছে, এই কাটা দেখার ফলে যে তার ফাদার বা তার নিকটাত্মীয় দেখা যাচ্ছে যে ব্লাড দেখে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, এটা তো আমরা হাসপাতালে দেখি। ইভেন আর দেখা যাচ্ছে ব্লাড ডোনেট করতে যায়, অথবা ধরো যে রক্ত পরীক্ষা করতে গেছে কোনো ল্যাবরেটরিতে, রক্ত পরীক্ষা করতে যায়, রক্ত দিতে যায়, রক্ত ব্লাড দেখে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে। সো দিস ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ অ্যাকচুয়ালি ভ্যাসোভেগাল, দিস ইজ রিফ্লেক্স সিনকোপ বা ভ্যাসোভেগাল রিফ্লেক্স সিনকোপ। অ্যাকচুয়ালি ভ্যাসোভেগাল রিফ্লেক্স স্পেশালি যে এটা টোটালি একটা বিনাইন মেকানিজম অ্যাকচুয়ালি, এবং এই ক্ষেত্রে বিনাইন মেকানিজমে ইউজুয়ালি পেশেন্টের কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না, সাধারণত পেশেন্টের কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না। পেশেন্ট একটু সাইকোলজিক্যাল একটা জাস্ট হলো বুস্ট আপ করলে, সাইকোলজিক্যাল বুস্ট আপ করলে পেশেন্ট, এবং সাধারণত এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে, এরপরে দেখতে দেখতে যে কথাটা বলে মানুষ, দেখতে দেখতে এটা তো অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি লাগে না। কিন্তু যে ওই ক্ষেত্রে যে স্পেশালি যে যদি কফ রিফ্লেক্স অথবা ম্যাচুরেশন রিফ্লেক্স এর ক্ষেত্রে আমার বিনাইন লেজমেন্ট অফ পোস্টারে কিন্তু ট্রিটমেন্ট লাগবে, আর কফ রিফ্লেক্স এর ক্ষেত্রেও কিন্তু কফের চিকিৎসা লাগবে। আদারওয়াইজ পেশেন্টের হাতে রিফ্লেক্স সিনকপ যতক্ষণ পর্যন্ত কফ ভালো না হবে বা বিনাইন লেজমেন্ট পোস্টেট যতক্ষণ পোস্টেটের যে অবস্ট্রাকশন আছে, ব্লাড আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন রিমুভ না হয় ততদিন পর্যন্ত আসলে পেশেন্টের এই রিফ্লেক্স সিনকপি এই যেটা এটাকে না সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট লাগবে। কিন্তু যেটা ভ্যাসোভেগাল যেটা আমরা বললাম স্পেশালি ইন কেস অফ স্টুডেন্ট মেডিকেল স্টুডেন্ট, এগুলো সাধারণত বিনাইন হয়ে থাকে এবং এটাতে সাধারণত কোনো চিকিৎসা লাগে না। আচ্ছা, আরেকটা হলো যে আমরা যেটা বলছিলাম যে অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন। অর্থোস্ট্যাটিক যেটা হাইপারটেনশন আছে, সেই অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন অনেক সময় ডায়াগনোসিস করার জন্য আমরা হেড টিল টেস্ট নামে এক ধরনের টেস্ট আছে, যেটা মাথায় যে নিচু করে টেস্ট করা হয়, সেক্ষেত্রে দেখা ব্লাড প্রেশার ফল করে বা কি অবস্থা, হেড টিল টেস্ট বা টেস্ট করা যেতে পারে। আর একটা অনেক সময় অটো নার্ভাস সিস্টেমের সময় স্বাভাবিকভাবে আমরা দাঁড়ানো অবস্থায় প্রেশার দেখি, অথবা বসা অবস্থায় প্রেশার দেখি, বসার পর হঠাৎ দাঁড়ায় গেলে তখন প্রেশারটা কি অবস্থায়, প্রেশার কতখানি ড্রপ করে, সেভাবে আসলে এই যে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমে ড্যামেজ হয়েছে কিনা বা অর্থোস্ট্যাটিক হাইপারটেনশন আছে কিনা সেটাও আসলে ডায়াগনোসিস করা যায়। এবং সেক্ষেত্রে যদি এই পেশেন্ট হ্যাজ গট autonomic nervous system dysfunction or orthostatic hypertension due to some drug causes, then withdrawal of the drug actually is the main treatment in that cases. সেক্ষেত্রে ওই স্পেশালি যেটা আছে vasodilator, direct vasodilator যেটা আছে, we have to withdraw those type of drugs to control this autonomic nervous dysfunction due to some drug causes or due to some direct vasodilators drug. We have to withdraw these drugs actually, or we have to replace these drugs with other drugs. এটা হলো একটা জিনিস। অথবা একটা হলো তো we have to in that case actually we have to select the proper drug to treat or to alleviate the autonomic nervous system dysfunction or drug induced autonomic nervous system dysfunction. Structural damage of the autonomic nervous system, especially if it is due to the diabetes mellitus, long-term uncontrolled diabetic mellitus can lead to the development of the structural damage to the autonomic nervous system and can cause autonomic neuropathy. In that case, proper diabetes control is the mainstay of treatment to control the structural damage of autonomic nervous system. Actually, this is the mainstay of treatment. And to control the diabetes, proper strict control of the diabetes mellitus actually. And after control of the diabetes, autonomic nervous system dysfunction may improve some degree actually. So proper control of diabetes mellitus is the main treatment. So actually these are the investigations we have to offer to a patient if he has signs and symptoms of syncope, actually to establish a diagnosis of syncope, to differentiate the underlying causes of syncope from cardiac syncope to reflex syncope, orthostatic hypertension, and also to differentiate the other cause of transient loss of consciousness from the syncope. And these other causes of loss of transient loss of consciousness may be due to the hypoglycemia, due to diabetic complications, or diabetic treatment complications, or it may be due to some psychogenic causes like hysterical compulsion reactions, or due to some head trauma, or due to some other causes also that can lead to the transient loss of consciousness. So, and we have to differentiate those causes from the syncope actually. So all symptoms are transient loss of consciousness
but all the causes of transient loss of consciousness are not syncope. So these are the actually investigations we should do to diagnose a case of syncope. So what are the treatments we should offer to a patient with syncope? After the proper diagnosis of establishing a diagnosis of a syncope, and to see the underlying causes of the syncope, then we have to establish, or we have to offer the definite treatment to that patient. If patient suffering from cardiac syncope, then we have to give that type of treatment to that patient. If patient is syncope due to cardiac causes like aortic stenosis, then we have to treat the aortic stenosis. In that cases, actually valvular heart disease, we have already discussed that's one or two lectures before. Details actually we have discussed in details the treatment of the aortic stenosis also. If this in case of aortic stenosis, patient in case of mild cases, actually patient doesn't need any interventional treatment or any surgical treatment. So in that cases, in mild cases, patient only needs some supportive treatment is enough. But when patient present is syncope, in that case, actually aortic stenosis is usually severe, or pulmonary stenosis is usually severe. In that case, patient actually needs some degree of treatment. So patient may need interventional treatment, or patient may need surgical treatment. So we have to decide which treatment, which modalities of treatment is good or best for this to treat the aortic stenosis, or subaortic membrane, or subaortic membrane. Also, patient may have some left ventricular outflow tract obstruction like hypertrophic cardiomyopathy. And in that hypertrophic cardiomyopathy, this patient may also, in mild cases, actually supportive treatment, moderate cases, or severe, even still severe cases, drug treatment may have some role. And if drug treatment is not enough, in that case, patient may have actually alcohol ablation is one of the modes of treatment, or patient may need pacemaker also, or different type of pacemaker can help this hypertrophic cardiomyopathy patient. So there are several models of treatment to treat the hypertrophic cardiomyopathy. In some cases, there is supportive treatment, mild cases, moderate to severe cases. There are some drugs, especially calcium channel blocker or verapamil or beta blocker can have some role, can have not some role, actually great role to treat a case of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. But in very, very severe cases, when patient presented with syncope, in that cases, actually patient may need, there is alcohol ablation, septal ablation, that is called alcohol septal ablation. And it is the interventional treatment, or patient may have surgical treatment also. There is a surgical ablation, that is surgical septal myomectomy, that is called surgical septal myomectomy. That is myomectomy, that is a ectomy of the muscle. That is, there is septal, there is cutting out of the some septum to free the outflow tract of the left ventricle, actually in the surgical treatment. Our patient may have intervention treatment like alcoholic septal ablation, and this may have actually some good role to treat the hypertrophic obstructive cardiomyopathy. And so there is some drugs, surgical myomectomy, septal myomectomy, or alcoholic septal ablation may have some role. And aortic or pulmonary stenosis, in case of pulmonary stenosis, there is pulmonary valvoplasty has a role, but in some cases, there's pulmonary valvectomy, that is just cutting of the pulmonary valve by surgical operation. And even in some cases, there may pulmonary valve replacement may need to treat the pulmonary stenosis also. So structural cardiac, in that case, at first we have to diagnose which type of cardiac syncope actually this patient have, and what the underlying causes of this cardiac syncope of this patient. So a patient may have aortic valvular disease, patient may have pulmonary valvular disease, or patient may have left ventricular outflow tract obstruction due to due to hypertrophic cardiomyopathy. And patient may have also some arrhythmia
So in case of arrhythmia, actually drug treatment is the main treatment or mainstay of treatment to control the any arrhythmia actually. If the patient has underlying structural heart disease that lead to the development of arrhythmia, in that case underlying structural heart disease treatment is the mainstay of treatment to control the arrhythmia. And to treat the arrhythmia, there may be some other modalities of treatment like ICD, that is this one type of models of treatment. Or patient may have some other models of treatment also actually to treat the arrhythmia. So to treat the cardiac syncope, we may need a range of treatment that depends on the actually underlying cause that may lead to the development of that particular type of cardiac syncope actually. Actually, in case of reflex syncope, if patient have esophageal syncope, like a medical student, just seeing the blood, and that may lead to the esophageal syncope. That is, in that case, only that is psychotherapy or the counseling that is enough to treat in case of syncope. But in case of restoration syncope, patient may need renal enlargement or prostate treatment. That is also have some medical treatment or surgical treatment. If enough to control the renal enlargement of prostate, medical maybe medical treatment may be enough. Medical treatment is not enough. In that case, patient may need that is in that case surgical treatment may help renal enlargement of prostate. Income excretion, in case of actually patient may need some medical treatment to control the cough. And if there is underlying causes, if some drug may cause cough, in that case, drug withdrawal is appropriate. And in case of low peripheral resistance, or patient may have structural damage of the nervous system. In that case, there are some drugs that is the actually blood volume actually that may needs actually to a degree patient with autonomic nervous system. But proper diabetes control necessary to have to treat the structural and damage of the autonomic nervous system. And in case of drug-induced autonomic nervous system dysfunction, in that case, a drug withdrawal is important. And in some cases, there is some stockings just on in the lower part of the leg actually that may help some degree of venous return to the heart, and that help to prevent the actually low blood pressure due to autonomic nervous system dysfunction. Or there may be some drugs that can also help. So there are a lot of management modalities of management to treat a patient with syncope and syncope. And actually, that treatment depends on the underlying causes. If we diagnose the underlying causes of syncope, then treatment is easy. What type of actually treatment is needed, that is important. So now this is 9:44. I think this is enough to learn about the syncope. And I think if you just understand the pathophysiology of syncope, I think you will easily understand the underlying what investigations you should do to diagnose the case of syncope, and to differentiate the other causes of transient loss of consciousness from syncope, and also to diagnose the actual causes of syncope, either it is a cardiac syncope or reflex syncope or orthostatic hypotension. Then according to your diagnosis, you have to just give treatment to that patient who presented with syncope. And that is the important actually. So I think this is enough. Tarek Kamal mone hai aso naki? Tarek? জি স্যার। আচ্ছা, মোটামুটি আমাদের ধরো সিনকোপি নিয়ে আমরা কতদিন প্যাথোফিজিওলজি আলাপ করছিলাম। আজকেও আমরা শুরুর দিকে একটু জাস্ট প্যাথোফিজিওলজি টাচ করে গেছি। তারপরে আমরা আলাপ করছিলাম ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসাসনেস, যেটা খুব সাধারণত কমনলি ভুল করে। যদিও সিনকোপি আসলে
ইভেন পোস্ট গ্রাজুয়েট যারা টিচার আছে তারাও সাধারণত একটু, যেটা সাধারণত আমি সবসময় বলি যে তারা একটু ডিসকমফোর্ট ফিল করে এই সিনকোপি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে, বিকজ কনসেপশন ইজ মাচ ক্লিয়ার এভরিওয়ান। সুতরাং এখন যদি তোমরা প্রপারলি আসলে শুনে থাকো যে সিনকোপি জিনিসটা কি, কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আদার ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসাসনেস, এবং ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসাসনেস সমস্ত কারণে আসলে সিনকোপি না, কিন্তু সমস্ত সিনকোপি আসে ট্রানজিয়েন্ট লস অফ কনসাসনেস, এটা যদি বুঝে থাকো, এবং প্যাথোফিজিওলজি যেটা আমি আসলে কয়েকবার করে আলোচনা করলাম, যেটা হলো রিফ্লেক্স সিনকোপি, অর্থোসিস হাইপোটেনশন আর কার্ডিয়াক সিনকোপি, এটা যদি বুঝে থাকো আমার মনে হয় সিনকোপি বোঝাটা সহজ হবে। এবং সিনকোপিটা আসলে এটা যেটা বললো যে স্বাভাবিকভাবে ভালো নাম্বার ক্যারি করার জন্য আন্ডার গ্রাজুয়েট যেমন দরকার, আর পোস্ট গ্রাজুয়েটের কথা হয় না, পোস্ট গ্রাজুয়েটের জন্য তো সিনকোপি খুবই 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 একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আসলে সিনকোপি। এবং ডেভিডসনের মধ্যে দেখবো সিনকোপি নিয়ে খুব সুন্দর করে কিছু কথা বলা আছে, যে ওইটাও তোমরা আসলে এর মধ্যে দেখে নিতে পারো। আর যে কথাগুলো আমি আসলে বললাম সেটা মানে তোমরা পরবর্তীতে যারা সিনকোপি আসলে পড়বা স্বাভাবিকভাবে তোমাদের এই ওয়েবসাইটে থাকবে, তোমরা মাঝে মাঝে এটাকে রিভিউ করতে পারো। সবাইকে তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্য।